So আমরা in this segment standard 1C the misrepresentation. So misrepresentation থেকে আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখবো এবং এক্সাম্পল গুলো দেখার মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ক্যান্ডিডেট এবং সিএফএ চার্টার মিসরিপ্রেজেন্টেশন এটা ভায়োলেশন করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো। তো শুরুতেই আমরা এক্সাম্পল 1 দেখবো। So example 1 we'll be discussing about the disclosure of issuer paid research. Issuer paid research মানে হচ্ছে you are doing a research on an issuer company যেখানে আপনার পেমেন্টটা ইস্যুয়ার কোম্পানি দিচ্ছে। সো তাহলে এখানে একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট থাকার একটা প্রশ্ন থাকে। সো অ্যান্থনি ম্যাকগায়ার সে একজন ইস্যুয়ার পেইড অ্যানালিস্ট। তার মানে হচ্ছে সে একটা রিসার্চ করছে যেখানে ইস্যুয়ার তাকে পে করেছে, and that analyst is hired by a publicly traded company to electronically promote their stock. তাদের স্টকটাকে প্রমোট করার জন্য সে ইলেকট্রনিকলি প্রমোট করার জন্য তাকে হায়ার করা হয়েছে। So ম্যাকগায়ার যে কাজটা করেছে, ম্যাকগায়ার creates a website that promotes his research efforts as a seemingly independent analyst. So এখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে সে নিজেকে প্রমোট করছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানালিস্ট, ওয়্যার সে রিসার্চ করছে একটা কোম্পানিকে ইস্যুয়ারের, সেই ইস্যুয়ারের দ্বারা সে পেইড। তো সেখানে তো আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্স বিষয়টা ব্যাহত হলো। সো ম্যাকগায়ার পোস্ট আ প্রোফাইল এন্ড আ স্ট্রং বাই রিকমেন্ডেশন। সে এই কোম্পানিটার সম্পর্কে একটা স্ট্রং বাই রিকমেন্ডেশন দিয়েছে ফর ইচ কোম্পানি অন দ্য ওয়েবসাইট, ইন্ডিকেটিং দ্যাট দ্য স্টক ইজ এক্সপেক্টেড টু ইনক্রিজ ইন দ্য ভ্যালু। কিন্তু তার সাথে যে একটা রিলেশনশিপ আছে, সে যে ইস্যুয়ার কোম্পানির রিসার্চটা করছে, সেই যে তাকে পে করছে, এই জিনিসটা সে ডিসক্লোজ করে নাই। হি ডাজ নট ডিসক্লোজ কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ with the companies he covers on the website, in the research reports he issues, or in the statements he makes about the companies in internet chat rooms. তাহলে এখানে একটা সে কিন্তু ডিসক্লোজার দিতে ব্যর্থ হলো। সো কমেন্ট যদি আমরা একটু দেখি যে ম্যাকগায়ার আসলে এখানে কি করছে, সে স্ট্যান্ডার্ড 1C মিসরিপ্রেজেন্টেশন এইটা সে ভায়োলেট করেছে। কারণ হচ্ছে সে এখানে যে কাজটা করে নাই সেটা হচ্ছে সে এখানে ডিসক্লোজারটা দেয় নাই। কারণ তার ওয়েবসাইটে সে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে সেই ইনফরমেশনটা মিসলিডিং টু পোটেনশিয়াল ইনভেস্টর, বিকজ পোটেনশিয়াল ইনভেস্টর জানে না যে তার সাথে একটা কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ আছে উইথ দ্য ইস্যুয়ারের, যেখানে ইস্যুয়ার তাকে পে করছে। তো সেই ক্ষেত্রে যারা তার এই রিসার্চটাকে পড়বে এবং এটা ইউজ করবে তারা এই বিষয়টা কিন্তু বুঝবে না, বিকজ দে ডোন্ট নো দ্য ইনফরমেশন। সো ইভেন ইফ দ্য রেকমেন্ডেশনস আর ভ্যালিড, রেকমেন্ডেশনটা ভ্যালিড হলেও কিন্তু সে মিসরিপ্রেজেন্টেশন করেছে। সে যদি থরো রিসার্চের মাধ্যমে করে তাও সে ভ্যালুয়েবলি মিসরিপ্রেজেন্ট করেছে। তার কারণ হচ্ছে সে অমিট করেছে রিগার্ডিং দি ট্রু রিলেশনশিপ বিটুইন হিমসেলফ এবং তার কোম্পানি যেটাকে সে আসলে রিসার্চ করছে। কারণ সে নিজেকে প্রেজেন্ট করেছে অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যানালিস্ট ইন দ্য ওয়েবসাইট। সো হি কাভার্স, যে কোম্পানিটা সে কাভার করছে সেই কোম্পানির সাথে যেহেতু তার একটা কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ আছে, এটা তার ডিসক্লোজ করা উচিত ছিল। ম্যাকগায়ার হ্যাজ তাহলে ভায়োলেটেড স্ট্যান্ডার্ড 6A অ্যাজ ওয়েল। যেখানে 6A যখন আমরা পড়বো সেখানে দেখবো যে 6A তে বলা হয়েছে ডিসক্লোজার অফ কনফ্লিক্টস। এখানে সে যেহেতু রিসার্চ করছে অ্যাবাউট কোম্পানি, যে কোম্পানিটা তাকে পে করছে, সিন্স ইটস ইস্যুয়ার পেইড রিসার্চ, তাহলে দেয়ার ইজ এ কনফ্লিক্ট, এন্ড whenever there is a conflict that conflict need to disclose. সো 6A তে ডিসক্লোজার অফ কনফ্লিক্টস বলে। সো সে এখানে মিসরিপ্রেজেন্টেশনও করেছে, আবার ডিসক্লোজার অফ কনফ্লিক্টস এইটাও ভায়োলেট করেছে, বিকজ সে did not disclose the existence of an arrangement with the companies through which he receives compensation in exchange for his services. আমরা এখন সেকেন্ড এক্সাম্পলটা দেখব। সেকেন্ড এক্সাম্পলে বলা হচ্ছে যে রিলেটেড টু ইট ইজ কারেকশন অফ অ্যান আনইনটেনশনাল এরর। কারেকশন অফ অ্যান আনইনটেনশনাল এরর। So Haizen Yao is responsible for creation and distribution of the marketing materials. সে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করবে এবং ডিস্ট্রিবিউট করবে ফর হিজ ফার্ম। তার ফার্ম ক্লেইমস কমপ্লায়েন্স উইথ গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডস, গিফট স্ট্যান্ডার্ডসে তারা কমপ্লাই করছে এরকম একটা ক্লেইম করেছে। Yao creates and distributes a presentation of performance by the firm's Asian equity composite that states that the composite has 350 billion yen in assets.
However, the composite actually has 35 billion in assets. So এখানে একটা এরর হতে পারে, সে হয়তো 35 বিলিয়ন এরর অফ অ্যাসেট সেটা তারা ম্যানেজ করে, সেখানে ইন্টেনশনালি হতে পারে, আনইনটেনশনালি হতে পারে, একটা জিরো হয়তো বাদ পড়ে গিয়েছে। সো এই যে হায়ার ফিগার সে দেখালো 350 বিলিয়ন, এটা সে মার্কেটিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছে। সো হায়ার ফিগার অন দ্য প্রেজেন্টেশন ইজ এ রেজাল্ট অফ টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর। যেহেতু একটা টাইপো হয়েছে, তার মানে এখানে একটা আনইনটেনশনাল এরর হয়েছে। কিন্তু by this time the marketing material is already distributed to a number of clients before Yao catches the mistake. মিস্টেকটা ধরা পড়ার আগেই আলটিমেটলি আমার মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে। এরকম সময় আমরা কি করব? যেহেতু এখানে আমাদের একটা ভুল হয়েছে, যে আমাদের একটা টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর হয়েছে এবং এররটা ধরা পড়েছে পরে, তার আগেই আমার মার্কেটিং ম্যাটেরিয়ালটা ডিসকভার হয়ে গিয়েছে। তো যেহেতু ডিসকভারটা হয়েছে পরে, যখনই আমরা ডিসকভার করলাম তখনই আমাদের স্টেপ নিতে হবে টু সিজ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন। যেহেতু ডিস্ট্রিবিউশন অলরেডি কিছু হয়ে গিয়েছে, যেটা হয় নাই সেটা কিন্তু আমার ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে হবে। সো ইনকারেক্ট ম্যাটেরিয়াল যেন আর ফার্দার ডিস্ট্রিবিউট না হয়। এরপরের কাজ হচ্ছে আমার এররটাকে কারেক্ট করতে হবে, কারেক্ট দ্য এরর। এখন এই যে এররটা কারেক্ট করব, এখন যাদের কাছে অলরেডি ম্যাটেরিয়ালটা চলে গেছে তাদেরকে কি আমার জানানো উচিত না? অবশ্যই তাদেরকে আমাদের জানানো উচিত। সো উই হ্যাভ টু ইনফর্ম দোজ হু হ্যাভ রিসিভ দি এরোনিয়াস ইনফরমেশন। তাদেরকে আমার জানাতে হবে যেখানে একটা টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর আছে, ইট শুড হ্যাভ বিন 35, যেখানে এটা 350 হয়ে গিয়েছে। So because Yao did not knowingly make the misrepresentation, যেহেতু সেটা knowingly করে নাই, so he did not violate the misrepresentation. Because his firm's claim compliance with the GIBS standards, it must also apply the GIBS guidance statement on error correction in relation to the error. So যেহেতু আমার unintentional error এবং আমি মেজার্স নিয়েছি যে এই এররটা যাতে ফার্দার ডিস্ট্রিবিউট না হয়, এবং যারা অলরেডি পেয়েছে তাদেরকে যেহেতু আমি জানিয়েছি, সো সেহেতু আমার এখানে ফার্দার আর আমার মিসরিপ্রেজেন্টেশন এখানে হচ্ছে না। নেক্সট হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল 3। সো এক্সাম্পল 3, নন কারেকশন অফ নোন এরর্স। আগেরটা আনইনটেনশনাল এরর ছিল, আমরা জানতাম না। এক্সাম্পল 3 ইজ রিলেটেড টু নোন এরর্স এবং এটা নন কারেকশন, মানে কারেক্ট হয় নাই আর কি। সো সাইদ Muhammad is the president of an investment management firm. The promotional material of the firm created by firm's marketing department incorrectly claims that Muhammad has an advanced degree in finance from a prestigious business school. In addition to, Muhammad has CFA designation. Although Muhammad attended the school for a short period of time, he did not receive the degree. যেহেতু ওই নামকরা প্রতিষ্ঠানটাতে সে অ্যাডমিশন নিয়েছিল কিন্তু কমপ্লিট করে নাই, কিন্তু ম্যাটেরিয়ালে চলে গিয়েছে যে তার একটা প্রেস্টিজিয়াস ডিগ্রি ইন ফাইন্যান্স আছে ফ্রম দ্য রেপুটেড ইউনিভার্সিটি। সো অবভিয়াসলি ইটস a misrepresentation. Over the years, Mohammed and others in the firm have distributed this material to the numerous prospective clients. তারা বিভিন্ন প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্টদেরকে পাঠিয়েছে। এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এই যে এররটা হলো এটা তো মোহাম্মদ নিজে করে নাই, তার ফার্ম করেছে। তো যদিও সে নিজে রেসপন্সিবল না ডিরেক্টলি ফর দিস এরর, কিন্তু প্রমোশন ম্যাটেরিয়াল যেটা চলে গেছে সেটা তো সে দেখেছে, এবং সেটা তার না দেখার কথা না। এবং যেহেতু এটা অনেকদিন ধরে এটা হচ্ছে, তার অবশ্যই এটা দেখার কথা। সে যদি বলেও যে আমি এটা জানি না, এটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না। সো হি ইউজড দিস ম্যাটেরিয়াল নিউমারাস টাইমস ওভার অ্যান এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড। সে অনেক দিন এই ম্যাটেরিয়ালটি ইউজ করেছে এবং দেখেছে। তাহলে এখানে ধরে নিতে হবে হি শুড হ্যাভ নোন অফ দি মিসরিপ্রেজেন্টেশন। এই মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা সে জানে, এভাবে ধরে নিতে হবে, কারণ এটা না ধরার কোনো লজিক নাই। সো যেহেতু এই কেসটা হয়েছে, তাহলে মোহাম্মদ হ্যাজ ভায়োলেটেড স্ট্যান্ডার্ড 1C, মিসরিপ্রেজেন্টেশন।
Example 4, plagiarism. So Cindy Grant, a research analyst for Canadian brokerage firm, has specialized in Canadian mining industry. So Canadian mining industry নিয়ে তার specialization আছে for the past 10 years. She recently read an extensive research report on Jefferson Mining Limited by Jeremy Barton, another analyst. আরেকজন analyst Jefferson Mining নিয়ে একটা সুন্দর research করেছেন. Barton provided extensive statistics on the mineral reserves, production capacity, selling rates, and marketing factors affecting Jefferson's operation. এই জিনিসগুলো সে সুন্দর করে তার রিসার্চে উপস্থাপন করেছে. He also noted that initial drilling results on a new ore body, which had not been made public, might show the existence of mineral zones that could increase the life of Jefferson's main mine, but Barton cited no specific data as to the initial drilling results. Cindy Grant, called an officer of Jefferson who gave her the initial drilling results over the telephone. The data indicated that the expected life of the main mines would be tripled. Grant added these statistics to Barton's report and circulated within her firm as her own report. So সে কি করলো, বার্টনের রিপোর্টটাকে ইউজ করে তার স্ট্যাটিস্টিক্স, তার নাম্বার, তার রিসার্চ গুলোকে ব্যবহার করে তার নিজের নামে এটা চালিয়ে দিল। সো সে একদিকে সে প্লেজিয়ারাইজ করেছে এর মধ্যে, এবং সে তার কথা বলে নাই, এবং প্লেজিয়ারাইজ করার কারণে আলটিমেটলি সে বার্টনস রিপোর্ট কিন্তু নিজের নামে চালিয়ে দিল, রিপ্রোডিউস করলো উইদাউট মেনশনিং দি নেম অফ দি অ্যানালিস্ট। সো দ্যাটস এ ভায়োলেশন। সে কিন্তু বার্টনের স্ট্যাটিস্টিক্স গুলো ব্যবহার করতে পারতো বাই মেনশনিং হিজ নেম, যেটা তার কাজ, সেটা কিন্তু সে করতে পারতো, সেক্ষেত্রে তার মিসরিপ্রেজেন্টেশন ভায়োলেশন হতো না। Example 5, misrepresentation of information. So when Ricky Marks sells mortgage-backed derivatives for interest-only strips to public pension plan clients, she describes them as guaranteed by the US government. সে এটাকে ইউএস গভর্নমেন্ট দ্বারা গ্যারান্টিড এইটা বলে সে কিন্তু মার্কেটিংটা করেছে। Purchasers of the interest-only strips are entitled only to the interest stream generated by the mortgage, however, not the notional principal. That's the nature of the interest-only strip. Only যে underlying mortgage loan, সেটা শুধু interest পার্টটা তারা পায়। So one particular municipality's investment policies and local law require that securities purchased by its public pension plans be guaranteed by the ইউএস গভর্নমেন্ট। একটা পেনশন প্ল্যান তারা যে ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করে, তাদের ইনভেস্টমেন্ট ম্যান্ডেটটা হচ্ছে যে ধরনের সিকিউরিটিজ তারা কিনবে, দ্যাট শুড বি গ্যারান্টিড বাই দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট। সো অলদো দ্য আন্ডারলাইং মর্টগেজেস আর গ্যারান্টিড, neither the investor's investment nor the interest stream on the interest on the strips is guaranteed. So যদিও বলা হচ্ছে আন্ডারলাইং মর্টগেজটা গ্যারান্টি ছিল, কিন্তু ইনভেস্টার্স যে ইনভেস্টমেন্টটা ছিল এবং ইন্টারেস্ট অন দি স্ট্রিপে যে ইন্টারেস্ট পেমেন্টটা ছিল, সেইটা কিন্তু গ্যারান্টিড না। So when interest rates decline that cause an increase in prepayment, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ফাস্টার রিপেমেন্ট হয়ে যাবে, এন্ড ফাস্টার প্রিপে হয়ে গেলে ইন্টারেস্ট পেমেন্টটা কিন্তু কমে যাবে এবং একটা সময় বন্ধ হয়ে যাবে। সো ইন্টারেস্ট পেমেন্টস টু দ্য ইন্টারেস্ট অনলি স্ট্রিপস এটা ডিক্লাইন করবে, এন্ড ইনভেস্টর্স তখন মানি লুজ করবে। দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য ইন্টারেস্ট অনলি স্ট্রিপ। তো এখানে সে যেহেতু বলছে গ্যারান্টি, দ্যাটস এ মিসরিপ্রেজেন্টেশন। So Marx violated Standard 1C by misrepresenting the terms and character of the investment. Next, আমরা দেখবো example 6. Khaluk Abrabo manages the investments of several high net worth individuals in the United States who are approaching retirement. Abrabo advises these individuals that a portion of their investments be moved from equity to bank-sponsored certificates of deposit and money market accounts so that the principal will be guaranteed up to a certain amount. The interest is not guaranteed. So সে একটা অনেক হাই নেটওয়ার্থের ইন্ডিভিজুয়ালদের ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজ করে, সে ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে অ্যাডভাইস করছে, and a portion of the
investments be moved from equity to bank sponsor certificates of deposit and money market account, so that principal will be guaranteed up to a certain amount. Money market account এখানে তো আসলে guarantee নাই. Although there is risk that institution offering the certificate of deposits and money market accounts could go bankrupt in the United States. These accounts are issued by the US government through Federal Deposit Insurance Corporation. So সেই জায়গাটা একটা গ্যারান্টি আছে. So therefore, using the term guaranteed is in this context is not appropriate because ওই যে যেহেতু তার ব্যাংক স্পন্সর সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট মানি মার্কেট অ্যাকাউন্ট যেখানে ইনভেস্টমেন্ট করছে সেখানে কিন্তু ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের একটা গ্যারান্টি আছে। ইন দ্যাট কেস গ্যারান্টি বলাটা কিন্তু আলটিমেটলি তার এখানে ভায়োলেশন হচ্ছে না। সো আব্রাভো শুড এক্সপ্লেইন দিস ফ্যাক্টস টু দ্য ক্লায়েন্ট, এটাকে তার এক্সপ্লেইন করা উচিত আর একটু মেক শিওর করা উচিত যে ক্লায়েন্ট যেন সেই জিনিসটা বোঝে, কারণ প্রিন্সিপাল ইজ গ্যারান্টিড, ইন্টারেস্ট ইজ নট। Example 7. Steve Swanson is a senior analyst in the investment research department of Ballard and Company. Apex Corporation has asked Ballard to assist in acquiring the majority ownership of stock in the Campbell Company and a financial consulting firm, and to prepare a report recommending that stockholders of Campbell agree to the acquisition. Another investment firm, Davis and Company, had already prepared a report of Apex analyzing both Apex and Campbell and recommending an exchange ratio. Apex has given the Davis report to Ballard officers who have passed it on to Swanson. Swanson reviews the Davis and available materials on Apex and Campbell. So from his analysis, he concludes that common stocks of Campbell and Apex represent good value at their current prices. He believes, however, that Davis' report does not consider all the factors a Campbell stockbroker would need to know that to make a decision. So Swanson reports this conclusion to the partner in charge, who tells him that the use of Davis report, change a few words, sign your name and get it out. এই যে কথাটা বললো, use your Davis report, change few words, sign in your name and get it out, that is a violation. So if Swanson does as requested, standard 1C violation হবে. He could refer to those portions of Davis report, এটাকে বলতে পারতো যেটা ইউজ করা হয়েছে, তার নামটাকে বললে সমস্যা ছিল না। So he agrees with, if he identifies Davis as the সোর্সটা যদি মেনশন করতো তাহলে প্রবলেমটা হতো না। Example 8. Claude Browning, quantitative analyst for Double Alpha Incorporated, returns from a seminar in a great excitement. At the seminar, Jack Chorley, a well-known quantitative analyst at a national brokerage firm, discusses one of his new models in great detail, and Browning is intrigued by the new concept. He proceeds to test the model, making some minor mechanical changes but retaining the concepts until he produces some very positive results. Browning quickly announces to his supervisors at Double Alpha that he has discovered a new model, actually she discovered Codenine, and that clients and prospective clients should be informed of the positive findings as ongoing proof of Double Alpha's continuing innovation and ability to add value. So, although Browning tested Jory's model on his own and even slightly modified it, he must still acknowledge the original source of the idea. এটা তার বলা উচিত। So Browning can certainly take credit for the final results, but he can also support his conclusion with his own test. So the credit for the innovative thinking must be awarded to Jorley. যেহেতু সে সেটা করে নাই, তাহলে সে স্ট্যান্ডার্ড 1C ভায়োলেট করছে। Example 9. Fernando Zubia would like to include in his firm's marketing materials some plain language descriptions of various concepts such as the price-earning ratios multiple and why standard deviation is used as a measure of risk. The description comes from other sources, but Zubia wishes to use them
without reference to the original author. Would this use of material be violation of standard? So copying verbatim any material without acknowledgement, including plain language descriptions of the P multiple standard deviation, violates standard 1C. তাতে এটা আসলে রেফারেন্সটা বলতে হবে আলটিমেটলি। So even though this concept is general, best practice would be Zubia to describe describe them in his own words or cite the sources of his from which the descriptions are quoted. So members and candidates would be violating standard 1C যদি তাদের either were responsible for creating marketing materials without attribution or knowingly use plagiarized materials. Example 10. Through a mainstream media outlet, Erica Snyder learns about a study that she would like to cite in her research. Should she cite both mainstream intermediary sources as well as the author of the study itself when using that information? So in all instances, a member or candidate must cite the actual source. Actual source of সময় আমাকে mention করতে হবে, না হলে violation হবে। So best practice টা কি? So best practice for Snyder would be to obtain the information directly from the author and review it before citing it in a report. আর শুধু সাইট করলে হবে না, তার আগে তাকে একটু রিভিউ করে এটার অথেন্টিসিটি জাজ করতে হবে। So in that case, Snyder would not need to report how she found out about the information. So for example, suppose Snyder reading in the Financial Times about a study issued by CFA Institute. Best practice for Snyder would be to obtain a copy of the study from the CFA Institute, review it, and then cite in her report. If she does not use the interpretation of the report from the Financial Times and the newspaper does not add value to the report, in that case, the newspaper merely a conduit of original information. So, জিনিসটা হচ্ছে সে নিউজপেপারে দেখেছে, নিউজপেপারটা আসলে সিএফএস একটা ম্যাটেরিয়াল বলেছে, নিউজপেপার কোনো ভ্যালু এডিশন করে নাই, সো সে অরিজিনাল সোর্সে গিয়েছে, অরিজিনাল সোর্স থেকে নিয়েছে এবং নিউজপেপারে কথা বলে নাই, সেক্ষেত্রে তার ভায়োলেশন হবে না। If she does not obtain the report and review the information, রিপোর্টে যদি সে obtain না করে থাকে, সেক্ষেত্রে স্নাইডার runs the risk of relying on second-hand information because Financial Times যদি এটা পাবলিশ হলে second-hand information. So in that case, তার কিন্তু একটা misstatement হচ্ছে। So if, for example, the Financial Times erroneously reported some information from the original institute study, and Snyder copied that erroneous information without acknowledging the safe institute, she could be the object of complaints. So best practice would be either to obtain the complete study from its original author and cite only that author, or to use the information provided by the intermediary and cite both sources. Example 11. So example 11 এ বলা হচ্ছে যে Paul Ostrowski runs a 2-person investment management firm. Ostrowski's firm subscribes to a service from a large investment research firm that provides research reports that can be repackaged by smaller firms for those firms' clients. Ostrowski's firm distributes these reports to clients as its own work. So Ostrowski can rely on third-party research that has reasonable and adequate basis, but he cannot imply that he is the author. তাকে mention করতে হবে. So if he does, in that case, misrepresenting হবে না. So Ostrowski is, but সে যদি সেটা না করে, অথরকে যদি না মেনশন করে নিজের নামে চালায়, in that case, Ostrowski is misrepresenting the extent of his work in a way that misleads the firm's clients or prospective clients. Example 12. Tom Stafford is a part of a team within Appleton Investment Management responsible for managing a pool of assets for Open Air Bank, which distributes structured securities to offshore clients. He becomes aware that Open Air is promoting these structured securities as much less risky investment than the investment management policy followed by him,
and the team to manage the original pool of assets. So also, OpenAI has procured an independent rating for the pool that significantly overstates the quality of the investments. Stafford communicates his concerns to his supervisor, who responds that OpenAI owns the product and is responsible for all marketing and distribution. The Stafford's supervisor goes on to say that the product is outside of the US regulatory regime that applicant follows, and that all risks of the product are disclosed at the bottom of page 184 of the prospectus. So, as a member of the investment teams, Stafford is qualified to recognize the degree of accuracy of materials that characterize the portfolio. And he is correct to be worried about applicant's responsibility for a misrepresentation of the risk. So he should continue to pursue the issue of OpenAI's inaccurate promotion of the portfolio according to the firm's policies and procedures. So the code and standards stress protecting reputation of the firm and the sustainability and integrity of the capital markets. Misrepresenting the quality and risk associated with investment pool may lead to negative consequences for others well beyond the direct investors. Example 13, avoiding misrepresentation. So Trina Smith is a fixed income portfolio manager at a pension fund. She has observed that the market for highly structured mortgages is the focus of salespeople she meets, and that these products represent a significant number of trading opportunities. In discussions about this topic with her team, Smith learns that calculating yields on changing cash flows within the deal structure requires very specialized vendor software. After more research, they find out that each deal is unique, and that deals can have more than a dozen layers and changing cash flow priorities. Smith comes to the conclusion that because of the complexity of these securities, the team cannot effectively distinguish between potentially good and bad investment options. To avoid misrepresenting the understanding, the team decides that the highly structured mortgage segment of the securitized market should not become part of the core of the fund's portfolio. They will allow some of the less complex securities to be part of the core. So Smith is in compliance with Standard 1C by not investing in securities that she and her team cannot effectively understand. But she is not able to describe the risk and return profile of the security. যেহেতু the risk and return of the securities কে describe করতে পারছে না, তাহলে তার তো এখানে participate করা উচিত না. So she appropriately limits the fund's exposure to this sector. Example 14. Misrepresenting composite construction. Robert Palmer is head of performance for a fund manager. When asked to provide performance members to fund rating agencies, he avoids mentioning that the fund manager is quite liberal in composite construction. The reason accounts are included and excluded is not fully explained. সেই account গুলোকে include করেছে বা exclude করেছে properly explain করা হয় না. The performance values reported to the rating agencies for the composites, although accurate for the accounts shown each period, may not present a true representation of the fund manager's ability. So what he did, সে কিছু অ্যাকাউন্ট নিয়েছে, কিছু অ্যাকাউন্ট নেয় নাই, কেন নিয়েছে, কেন নেয় নাই, so সেটা সে এক্সপ্লেইনও করে নাই. So what she did is like cherry pick করেছে. So cherry picking accounts to include in either published reports or information provided to rating agencies conflicts with Standard 1C. So moving accounts into or out of a composite to influence the overall performance results materially misrepresent the report values over time. Farmer should work with his farm to strengthen its reporting practices concerning composite construction to avoid misrepresenting the farm's track record
or the quality of the information being provided. Example 50. Presenting out-of-date information. So David Fintech is a sales director at a commercial bank where he directs the bank's client advisors in the sale of third-party mutual funds. So each quarter, he holds a division-wide training session where he provides fact sheets on investment funds. And bank is allowed to offer to clients. So these fact sheets, which can be distributed to potential clients, are created by the fund firms and contain information about the funds, including investor strategy and target distribution rates. So Finch knows that some of the fact sheets are out of date. For example, one long-only fund approved the use of significant leverage last quarter as a method to enhance returns. He continues to provide the sheets to the sales team without updates because the bank has no control over the marketing material released by the mutual fund firms. So Fintech is violating Standard 1C by providing information that misrepresents aspect of the funds. So sales team কে সে provide করলো না যে the clients with the updated information, he is misrepresenting the potential risk associated with the funds with outdated fact sheets. So Finch can instruct the sales team to clarify the deficiencies in the fact sheets with clients and ensure they have the most recent fund prospectus document before accepting orders for investing in the fund. Example 16. Bob Anderson is the Chief Compliance Officer for Optima Asset Management Company, a firm currently offering 8 funds to clients. 8টা fund client দেখে offer করছে. 7 of the 8 had 10-year returns below the median for their respective sectors. Anderson approves a recent advertisement which includes the statement Optima Asset Management is achieving excellent returns for his investors. The Optima Emerging Markets Equity Fund, for example, has 10-year returns that exceed the sector median by more than 10%. So comment যদি আমরা দেখি, so from the information provided, it is difficult to determine whether the violation has occurred as long as the sector performance is correct. Anderson may be attempting to mislead potential class by citing performance of the sole fund that achieves such results. Past performance is often used to demonstrate the firm's skill কেমন, abilities কেমন, etc. If all funds outperform the respective benchmark, then Anderson's assertion that company is achieving excellent results, and that may be factual. Funds may exhibit positive returns for investors, exceed benchmarks, and yet have returns below the median in their sector. So members and candidates need to ensure that their marketing efforts data that do not include statements that misrepresent their skills and abilities to remain compliant with Standard 1C. So unless the return of a single fund reflect the performance of a firm as a whole, the use of a singular fund for performance comparison should be avoided. And that's all about the applications of Standard 1C misrepresentation. So এই এক্সাম্পল গুলো দেখে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা হবে না এবং সেই রিলেটেড যে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম স্টেটমেন্ট হতে পারে, কোয়েশ্চেন্স আসতে পারে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা একটু